Russia's president is in the Bay Area tonight. Dmitry Medvedev arrived this evening. This is his first stop before heading to Washington, and he is here on a mission. ABC 7's Alan Wong is live tonight in Pacific Heights, where Medvedev and Governor Schwarzenegger dined with former Secretary of State George Shultz. Alan. That's right, Dan and Carolyn. You're watching the Russian president's motorcade swing by right now. They're leaving former Secretary of State George Shultz's home after dining there. But his first stop this evening was at the Fairmont Hotel, where he was received. On his first official visit to the U.S., Russian President Dmitry Medvedev said he viewed California's various climates and landscapes from his plane. It's fantastic, and the weather keeps changing every 2 or 3 minutes. So it's a new picture every time. Governor Schwarzenegger explained that his boyhood idols were Russian Olympians. Since I was a 15-year-old kid, I admired the great lifters of Russia, Yuri Vlasov, Chaputinsky, Alexiev, and the list goes on, and they were motivators for me. President Medvedev emphasized his desire to build a high-tech hub in Russia similar to Silicon Valley. I would like to have my visit to be translated into full-fledged relations and to be translated into cooperation with those companies. The governor also acknowledged the Russian president's desire to achieve a world free of nuclear weapons and mentioned former Secretary of State George Shultz's recent documentary called Tipping Point. Have even done a documentary on that subject, which was very interesting. So we're very happy that you have the documentary right here. Exactly. Take that occasion to present it to the president. Thank you, Mr. Schultz. To kick off relations, a group of Russian companies called Renovo signed an agreement to help preserve an old Russian settlement founded in 1812 at Fort Ross State Park in Sonoma County. The first white people that came to California in that part of the country were the Russians. After that, it was an exchange of gifts. President Medvedev gave the governor a hand-carved humidor for his cigars, and the governor gave him a pair of alligator-skinned Lucchese cowboy boots. And tomorrow morning, the Russian president will visit Cisco and meet with Silicon Valley leaders, and then it's off to Stanford, where he'll give a speech at 4 o'clock. Reporting live in San Francisco, I'm Alan Wong, ABC 7 News. Global security will dominate talks in Washington, D.C. during Dmitry Medvedev's visit to the U.S. But the first stop on his North American tour is San Francisco, where the Russian leader is meeting, among others, State Governor Arnold Schwarzenegger. Our correspondent Anastasia Cherkiner is following the story. The reason that Silicon Valley, one of the world's top high-tech centers, is the first destination on this tour is because Russia is looking to expand its own high-tech capabilities. As we know, innovation has been one of the key strategies for Dmitry Medvedev over the last years, and it's being said that he's looking to possibly project some of the things he sees at Silicon Valley onto a project which he's personally heading called Skolkovo, a high-tech center being planned just outside of Moscow. And it's a very important priority for the Russian president, really trying to come up with ways to see Russia make a leap forward and become a country with strong high-tech skills and innovative technology capabilities. And moreover, it's no secret that the Russian president is a very high-tech savvy person. He's the first Russian president to have his own blog, and it's being said that possibly upon his visit to the headquarters of Twitter, it's expected that he will be actually opening up his own Twitter account too. During this visit, on the busiest day, Dmitry Medvedev will be visiting several companies that are basically companies that have created a boom in computer software and computer technologies over the last years. Among them are Apple, Cisco, Google, and Twitter. Among other things on the agenda of the Russian president is a visit and speech at Stanford University, where he will also be holding a question and answer session with the representatives of the business and academic elite. And this is always something very interesting to witness, since it's a very good platform for the president and the people witnessing this Q&A and really participating in it to really have an open and interesting dialogue. Now, on another subject, the historic monument between Russia and the US, Fort Ross, is also to be discussed during Medvedev's visit. Can you tell us a bit more about that?
Absolutely, Carrie. Well, Fort Ross is a place of former Russian settlement in California, and it's really a symbol of Russian heritage in the United States, as well as a symbol of Russia's contribution to the exploration of America. And it's interesting that Dmitry Medvedev has attended a signing of a document which is going to contribute to aid in preservation of this historic landmark. The future of this location has really been quite dim lately because of California's major budget deficits, major budget troubles. And this signing is really a way to ensure that this historic location and landmark and monument for Russia continues and lives on. Дмитрия Медведева голливудскими улыбками и званым приемом встречала Калифорния. Отсюда российский президент начал свой первый официальный визит в США. Его программа началась не со скучных протокольных мероприятий, а с беседы о фильме «Терминатор» с самим Терминатором. Как бы ни старался Арнольд Шварценеггер, губернатора в нем видят лишь во вторую очередь. А менее чем через 2 часа российский президент прибудет в Кремниевую долину, где первым делом побывает в главном офисе компании Twitter и заведет на ее интернет-сервисе свой микроблог. Алексей Веселовский передает из Калифорнии. Перезагрузка – компьютерный термин, лишь недавно получивший внешнеполитический окрас. И если пытаться перезагрузить отношения между двумя странами, тем более экономические, то где это делать, как не здесь? В сердце высоких технологий не только США, но и всего мира, знаменитой Кремниевой долине. Отсюда начинается поездка Дмитрия Медведева по Северной Америке, которую уже окрестили инновационной. Именно экономическим вопросам и посвящена основная часть поездки Дмитрия Медведева в США. России, которая начинает строить наукоград в подмосковном Сколково, необходимы зарубежный опыт и инвестиции. Встреча с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером – первый шаг к такому сотрудничеству. Это особая честь для нашего города – стать первым во время вашего визита в США. Господин президент, добро пожаловать в Калифорнию. У нас много почетных выдающихся гостей в Калифорнии, но ваше пребывание особое. Мне действительно очень интересно начать свой визит в Соединенные Штаты Америки со штата Калифорния, Сан-Франциско. Я никогда здесь не был, очень многое слышал. И, конечно, Калифорния является одним из наиболее развитых в экономическом смысле штатов Америки. Медведев подчеркнул, что приехал в Калифорнию не на экскурсию и рассчитывает на долгосрочное партнерство. Свидетельством этому стало подписание меморандума о поддержке форта Росс, первого русского поселения в Калифорнии, который сейчас находится на грани закрытия из-за финансового кризиса. На памятник истории в бюджете штата денег нет, зато они нашлись у российского предпринимателя Виктора Виксельберга. Отныне он собирается выделять форту как минимум $1 миллион ежегодно. А знакомство с компаниями Кремниевой долины Дмитрий Медведев начнет с Твиттера. Этот интернет-сервис позволяет пользователям практически в реальном времени обмениваться сообщениями. Медведев сам известный блогер, у него есть своя страничка в ЖЖ, а теперь у российского президента появится и свой аккаунт в Твиттере. К слову, у Обамы он есть уже больше года. Ваш президент хочет изменить Россию, хочет, чтобы общество принимало активное участие в жизни, в том числе и через социальные сети. Он сам активно использует блоги, мы это знаем. Кроме Твиттера, Медведев посетит офисы Apple, Google и Cisco, где в ожидании российского гостя уже вывели на монитор знакомый триколор. Всех секретов визита президента компания не раскрывает, но вот этот прибор ему покажут обязательно. Это станция удаленной диагностики. К пациенту прикрепляют датчики, и по интернету данные о состоянии здоровья моментально передаются врачу. Расстояния не важны. Врач и пациент могут находиться в тысячах километрах друг от друга. Cisco считает, что в нашей стране такие диагностические кабинеты могут стать незаменимыми. Питер Лукьянов, в венчурном фонде которого участвуют деньги Cisco, готов вложить в Сколково $75 миллионов. Если вот Сколково будет это место, где могут приезжать инвесторы западные и entrepreneurs из Запада, и advisors всякие в это место, тогда мы можем вместе, совместно помочь этим компаниям развиваться. И это очень важно тоже. Это не будет, как говорится, американский подход. Должен быть русский подход. Россия сама найдет свой путь. С русскоговорящими предпринимателями и программистами Дмитрий Медведев также планирует встретиться в ходе поездки и, скорее всего, пригласит их работать и в России. Ожидается, что по итогам визита будет подписано несколько десятков документов о сотрудничестве. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, телекомпания НТВ, Сан-Франциско, Калифорния.